ఇంపాక్ట్ అది ఎంటైర్ ఫాగ్ ల్యాంప్ని లోపలికి తోసేసింది. అంటే బేసికల్లీ ఇది కవర్ ఇది లక్కీగా, బట్ ఆ స్పీడ్కి ఇక్కడ అంత బాగా అంత హెవీగా తగిలింది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఇలా తగిలాయి అనమాట. పెయిన్ స్క్రాప్ అంతా కూడా అంతా కూడా పెయిన్ స్క్రాప్ అయింది. సో లక్కీగా అంతకన్నా ఏం జరగలేదు. అది ఎంత బాగా ఎంత తగిలిందంటే లోపల ఉందా, సో లోపల సో ఈ ఎంటైర్ ఇలా ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇలా ఉంటుంది. ఎస్, ఇదంతా కూడా లోపల ఉండాల్సింది తగిలి లోపల పడిపోయింది అంత బాగా. సో ఐ థింక్ ఫిక్స్ చేయించాము లక్కీగా. ఇది రోడ్డు మీద పడిపోలేదు. వేర్ లక్కీ దట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్. లక్కీగా అటు పడిపోయిందిగా. సో మామూలుగా ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది, దిస్ సైడ్, ద రైట్ సైడ్.